Dear my high student secondary 2 session number 8 أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم مع حلقة جديدة والفيزيكس وريفيجن on light reflection, refraction, diffractions and interference and the total internal reflections. قلنا في الأول يعني إيه reflections rebound of light due to meet reflecting surface. قلنا إن الفاي equal الثيتا. refraction of light. What's meant by refraction of light? Light travel from one place to another. It's reflection due to change in velocity. خدنا حاجتين N اللي هو الابسوليوت ريفراكتيف اندكس C over V ratio between speed of light in air to speed of light in medium, absolute refractive index, and the relative refractive index N equal V1 over V2 speed of light in first medium to speed of light in second medium. Number 3 خدنا الانترفيرنس والتوتال internal reflections. كمان خدنا سنيلز لو ان 1 sin phi equal n 2 sin theta. الانترفيرنس superposition of two wave same phase. خدنا القانون توماس يانج دبل سليت دلتا واي لامدا ار اوفر دي. خدنا الكريتيكال انجل. ايه هو الكريتيكال انجل؟ angle of incident denser medium corresponding to angle of refraction less denser medium is 90. ولو الفاي اكبر من الفاي سي happens total internal reflections وساين فاي سي equal 1 over n. تعال نشوف كده questions number 1. بيقول لي هنا choose one. The product of refractive index and sine critical angle equal sine phi c sine theta sine phi over sine phi theta equal 1. answers the product of refractive index and sine phi critical angle equal. هنا الانجل 1. choose number 2. if the absolute refractive index of glass and water 1.6 and 1.33 respectively, so the critical angle for glass 40 degree, number 2 38 degree, number 3 60.6, number 4 38.68 degree. And the number B critical angle for air. Choose number 1 40, choose number 2 48.75 degree, choose number 3 60.6 degree, choose number 4 38.68 degree. choose number C, the critical angle from glass to water 40 ولا 48.75 ولا 56.23 ولا 38.68. تعال نشوف الانسرز. number 2A critical angle for glass sin phi c 1 over n1 يعني equal 1 over 1.6 يبقى sin phi c equal 38.68. problem B number 2 critical angle for glass sin phi c 1 over n2 equal 1 over 3.3 يبقى sin phi c 48.75. n2 answers to C. n1 sin phi c equal n2 sin 90 يبقى sin phi c equal n2 divided n1 equal 1.33 divided 1.6.
Problem number 3. A point source of light is placed 4 meters blue. The surface footer of refractive 5/3. The minimum diameter of disk which should be placed over the source on the surface footer to cut off all light coming out of footer is equal. وقال لي choose number 1 2 meter, number 2 4 meter, number 3 31 meter, number 4 6 meter. Answers number 3 sin phi c 1/n equal 3/5. Tan theta equal 3/4 r/4. يبقى كده الراديوس equal 3 meter. The minimum diameter double radius 3 multiply 2 equal 6 meter. Problem number 4. بيقول لي the absolute refractive index of water is 1.33. Then the time taken by light to move a distance 20 meters in water equal. وقال لي number 1 the speed of light in air 3 multiply 8 meter per second. ده ال speed of light. وقال لي for choose number 1 8.87 multiply 10 negative 8 second. Number 2 5 multiply 10 power 2 meter per second. Number 3 32 multiply 10 power 5 meter per second. And number 4 5 multiply 10 power 5 meter per second. Answers: if absolute refractive index of water is 1.33, then the time taken by the light to move a distance 20 meters in water equal. Where speed of light 3 times 10 power 8, answers 8.87 multiply 10 negative 8 second. Choose number 5. اعمل لي جراف between. طبعا عندنا القانون هنا بتاع توماس يانج دبل سليت اكسبيرمنت دلتا واي لامدا ار اوفر جي. هنا دلتا واي وهنا reciprocal of g. So the slope of this graph equal. For choose d delta y over r. Number 2 d delta y over 2r. Number 3 lambda d. Number 4 lambda over d. الانسرز طبعا لامدا دي. ده الانسرز نمبر 5. تعالى هنا نشوف الفرق ما بين البروبلم نمبر 5 والبروبلم نمبر 6. نمبر 6 بيقول لي the graph between delta y and the reciprocal of distance when x y z. بيقول لي هنا choose if d of same which is the largest wavelengths of this graph x and y and z all equal. الانسر طبعا if the d are same which is the largest wavelengths طبعا ال x greater than y greater than z. Choose number 7. The opposite figure show a light ray falling from medium 1 to medium 2.
عامل هنا فيجر وهنشوفه دلوقتي. بيقول لي light ray ضوء falling from medium 1 to medium 2. So relative refractive index from medium 1 to medium 2 equal وقال لي space. تعال نشوف كده. هنا ده الشيب. ادي الفيجرز هنا incident ray وهنا في انجل ما بين الانسيدنت ray والسيرفس 60 and السيرفس والريفراكشن 140. نفكر بقى ازاي نحل البروبلم دي. ايه بقى اللي تشوز؟ هنا بيقول لي هل هي ب 0.97 ولا 0.49 ولا 0.37 ولا 0.6527؟ نفكر كده مع بعض. طبعا هنا لازم اجيب الفاي واجيب الثيتا. نجيب الفاي ازاي؟ 90 minus 60 اكيد equal 30. طب نجيب الثيتا ازاي؟ 140 minus 90 يبقى equal 50. طب انا عندي ال n اصلا ساين فاي اوفر ساين ثيتا. ساين 30 divided ساين 50 يعني equal 0.6527. ده الانسرز. يبقى الفكرة اللي فاتت احنا جبناها اهو بنفكر فيها تاني. انا عندي ال n ساين فاي اوفر ساين ثيتا، لازم اجيب الفاي طبعا 90 minus 60، لازم اجيب الثيتا 140 minus 90 equal 50. طب افكر كده اجيب ال n ساين 30 اوفر ساين 50 يعني equal 0.6527. Choose number 8. A monochromatic light is refract from air into the glass of refractive index K. So, the ratio of wavelengths of incident and refractive waves is, while you choose number 1, K to 1. Choose number 2, K to 2. Choose number 3, K square to 1. Choose number 4, K إلى 2. So طبعا هنا الريشيو between wavelengths of incident and refraction أو refracted wave is K to 1. The biggest refractive angle for light beam falling from water of refractive index 4 over 3 to air is ولا 10 ولا 20 ولا 90 ولا 50؟ الانسرز طبعا the biggest refractive angle for light beam falling from water refractive index 4 over 3 to air is 90 degree. Problem number 10. هنا K and L وهنا الانجل كانت 25. بيقول لي if refractive index of beam طبعا انجل هنا ده بريزم ال two angles equal to each other 1.5 the falling on base AB. بيقول لي refractive index of prism 1.5. So falling ray on face AB 1 emergent with angle 45 ولا undergoes total internal reflections ولا choose number 3 emergent with angle 45 ولا choose number 4 emergent with angle 50. هنا طبعا الانسرز undergoes total internal reflections هيحصل total internal reflections لان الفاي اكبر من الفاي سي. الانجل of incident greater than critical angle happens total internal reflections. Problem number 11. A light
ray from air is incident at one end of glass fiber, making an incident angle of 60 degrees on the latter surface, so that it undergoes total internal reflections. If light takes 12 microseconds, so travels the straight fiber, so the length of fibers وقال لي for choose 2.05 كيلومتر ولا 1.04 كيلومتر ولا 1.78 كيلومتر ولا 2.04 كيلومتر. هنا الانسر طبعا الانجل سي 180 minus 110 equal 70 degree. الانجل of refraction 90 minus 180 minus 40 plus 30 equal 10 degree. So ال n glass sin 18 divided sin 10 equal 1.78. يبقى ال v equal c over v أو c over n لأن ال n c over v. يبقى هنا ال v c اللي هو 3 times 10 power 8 divided ال n 1.78 يبقى equal 1.89 10 power 8 meter per second. So the distance traveled by light in fibers during 12 microseconds d equal v multiply t 1.69 multiply 10 power 8 multiply 12 10 negative 6. So the distance traveled by light in fibers during 12 microseconds equal 2.03 times 10 power 3 meter. So the length of fibers 2.03 multiply 10 power 3 sin theta. طبعا هنا 2.03 times 10 power 3 sin 60. يبقى هنا the length of fibers بالمتر divided 1000 يبقى equal 1.76 كيلومتر. Problem number 12. If the refractive index of glass slab of refractive index 1.7 to 1.52 to another medium of refractive index n is 45. The refractive index n 1.17 ولا 1.07 ولا 0.07 ولا 0.17. الانسرز ال n هنا هتطلع يبقى the refractive index of glass slabs of refractive index 1.52 to another medium n is 45 if refractive index equal 1.07. Choose number 13. A light wave is incident at angle 60 on glass plate. If the refractive and the refractive waves are mutually perpendicular. بيقول هنا the refractive index of materials is هل هي 6 ولا 4 ولا 3 ولا 1 over root 3. طبعا الانسرز اكيد هتبقى 1 over root 3. That's the problem number 14. A monochromatic light is refractive from air into glass. The refractive index B, the ratio between wavelengths of incident and the refractive wave L. 1 to B ولا B to 1 ولا 1 to B square ولا 1 to 1. طبعا الانسرز B to 1. ودي كانت last problem. Thank you very much my high student secondary 2 وإلى اللقاء في حلقة قادمة وشكرا. Thank you Mr. عماد سامي. شكرا.